ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ॐ सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। This gross body, Annamaya Kosha, is not self because it is made up of 5 elements. It is filled with bones, flesh, blood and filthy kind of things. This is aniyata swabhava, uncertain in nature. Atma Swarupa is Shuddha and Nitya Swarupa. That's why self is different from this Annamaya Kosha, this gross body. Let us stand from Sloka number 157. Deha tadharma tatkarma tadavastadi sakshinaha satayeva swatasiddham tadvai lakshanyamaatmanaha. Shalyarashirmam saliptaha malapurnoti kashmalaha katham bhavedayam vekta स्वयमेतद् विलक्षणः. त्वं मां समेदोऽस्ति पुरीशराशो अहं मतिं मूढजनः करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलः निजस्वरूपं परमार्थभूतम्. शल्यराशि Mamsa Viktaha, this is full of bones, flesh, Malapurnaha, Tikashmalaha, filled with all filthy kind of things, dirty kind of things, and
extremely impure in nature. Katham bhavedayam veta swayametan vilakshanaha. How this will become Atma Swarupa, self is different from this impure body. Vilakshanaha. One who is identifying with this body, Muda Janaha, means only foolish person will identify with this body, which is constituting this skin, bones, flesh, etc. Aham matim Muda Janaha karoti. Only foolish person will say, I am this body. Vilakshanam veti vicharashilaha. Vicharashilaha, one who is doing inquiry, means knowledgeable person. Nijaswarupam paramartha bhutam veti. He knows this self is absolute reality, is distinct from this anatma, gross body. Next sloka, said it is very important sloka. Let us discuss today. Sloka number 160. देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धिः देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धिः देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धीः देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धीः विवेकविज्ञानवतो महात्मनो विवेकविज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि ब्रह्माहमित्येव मतिः सदात्मनि. From the spiritual standpoint, three categories have been given here. Who belongs to which category, we will understand. All people, based on the spiritual knowledge, the spiritual unfoldment, where they are. The first one, Dehaha aham iti, Dehohamityeva, is there no? Dehaha, body, aham, I am, aham, I am, iti, thus, means in this way, eva, alone, I am this body alone, jadasya buddhihi, jadasya, of the ignorant person. Here jada means not inert, here jada means foolish person. He is ignorant and foolish from the standpoint of spirituality. He may be a very great learned person, literate person in worldly kind of branches of knowledge. But here, when it comes to the spirituality, one who is having the notion or thought or identification that I am this body, means considering this body as self. This is first category. Dehohamityeva jadasya buddhihi. Jadasya, of the foolish person, buddhihi means thinking. So the thinking of the foolish person is that this gross body is me. Next. Dehe cha jive vidushastvaham dhihi. Dehe, in body, cha, and jive. Jive, in jiva, vidushaha. Vidushaha means here of the learner. One who is doing inquiry. Intellectual person. One who is doing discrimination. Vidushaha, learned person. Aham dhihi. Aham, I am. Aham. Dhihi means notion.
the I notion. So what is the identification or notion thinking of the learned person is he will be considering himself as body and jiva also. Means from his standpoint, this body itself is not the self, something else is there. So he identifies himself as jiva. Clear understanding. First one, completely he will be having identification with gross body as self. Second category, the learned person, Vicharashilavan, he considers himself as jiva. How? I will be the body only. Something else is there. So I am jiva. Still his inquiry is continuing. Next, third category. Viveka Vijnanavataha Mahatmanaha. Viveka Vijnanavataha Mahatmanaha. Viveka Vijnanavataha means Viveka, discrimination. Vijnana means wisdom, knowledge. Viveka Vijnanavataha means one possessing the realization born out of discrimination. Here, Vijnana means it's not outside kind of knowledge. Here, Vijnana is indicating self-realization, wisdom. How it happened? Born from discrimination, Viveka. Mahatmanaha. After says, Mahatmanaha. Brahma aham. Aham, Brahma. Aham, I am Brahman. Underline. Aham, Brahma. Iti, thus, eva, alone, matihi, identification. Sat Atmani, in the eternal self. Sat Atman. So, the Mahatma, in simple terms, Jnani, he identifies himself with the supreme eternal reality. And one more point, here it's not identification, means he is not separate and he is identifying with something, not like that. He realized himself as Brahman. That's why here word is used, Aham Brahma iti. I am Brahma. Clear, no trace of doubt at all. Clear understanding, clear identification. Earlier too, they were wrong identifications. And comparing with these first two categories, second one is better than first one. In the earlier sloka, what we have seen, the Mudha person, completely ignorant, foolish person will be considering himself as body. And Vicharashilavan, he will be, means one who already is done that Vichara, that person, he knows he is the self. Two categories we have seen. In this sloka, three categories. And now we can put tick mark where we are first category or second category or third category, or from first category to the second category we are what you call walking, or that process is going on, or from the second category to the third one. What is first, second, third you say? Means from ignorant state to the learned person, sadhaka, jignasu standpoint we can take, we are on the way, or from the learned person, one who is doing that inquiry, from that we are on the way to realize the self, or already realize the self. In between these three things we are particularly belonging to one category.
We have to analyze ourselves. If we consider ourselves completely, we are these bodies, then the first category. By God's grace, Guru Parampara's grace, we are not in first category. If we are in the first category, first of all, we don't listen this Vivekachudamani. Sure. And sometimes we identify with the body, and sometimes we identify, no, how I will be only the body, is I'm something else, Jiva is there in that one. That is one category. And I'm only the Jiva? No, something else is there beyond this one. So I have to inquire in that. And then. Dehoham ityeva jadasya buddhi. It's a strong identification. And they will argue with us also. Everything is this body only. Eat well, sleep well, enjoy well. Finally, we will be in the well. What? What well? You understood? That Koopa, Bhava Koopa. If we identify ourselves as body, finally where we lead, we will land, will be led. Transmigration only, birth and death, the cycle of birth and death. Dehe cha jive vidushastva aham dehi. This vidusha word we have to understand properly. He is a learned person. He studied the scriptures, listening from Guru also. And slowly he is started thinking, only this body cannot be the self. So in this something else is there, expressing that life through this body. So that Jiva, Jivatma. And this Jivatma is entering into the different bodies. This much knowledge will be there. And third one, Viveka Vijnana Vataha Mahatmanaha. For him, the great soul who realized the self, born out of discrimination, clearly he knows Brahmaham iti eva matihi sada atman. In eternal truth, he will be having that identification and that Brahman. To understand this one, you might have heard many times also. Once Sri Ramachandraji, he called Hanumanji, and when Hanumanji he was sitting near closer to Ramchandraji Bhagwan, he asked, Hanuman, you served me a lot, and what is the relationship between you and me? See, sometimes in our lives also, if someone is serving and having a lot of love and affection or respect towards us and doing anything for us, that time we'll be asking, without any relationship also, if some person is doing this, what is the relationship between us? You're doing so much for my sake, for me. So when Ramchandraji he asked Hanumanji, he said, Hey Prabhu, Deha Buddhyatu Dasoha. Deha Dristya, from the standpoint of this body, I am your servant. Dasaha aham. Aham dasaha. I am dasa. You're my master. I am your servant. All the time I want to serve you. From Vyavaharik standpoint, Bhagavan has given this equipment to serve in the world, considering entire world as the embodiment of Bhagavan. Next one, Hanumanji said, Jiva buddhyatu tva amshakaha. Tvam amshakaha means Jiva buddhya, Jiva dristya, tvad amshakaha. I am your part as Jiva. Your Ishvara, Srishti Sthiti Layakaraka. You're the creator of this entire universe. You are the sustainer of this entire universe.
You're the destroyer, or one who is dissolving this entire universe. You're that Ishvara, Karuna Sagara, ocean of compassion. I am Jiva. I'm part of you. Jiva Drishtya means I am not separate from you. Completely I am not separate from you. I'm particle like that. Then, from Jiva standpoint, what will be the relation, that bhava? Bhagwan is Ishvara, so worshipping Bhagwan, that upasana will be done. Third one, from the third standpoint, of the self standpoint, Atma Buddhyatu Tamevaham. Tvameva means you and me both are one only. There is no difference. From the standpoint of Atma, you are also consciousness. I am also consciousness. You are Satchidananda Swarupa. I am also Satchidananda Swarupa. Bhagwan, there is no difference between you and me. Thus, Paramarthik standpoint. When Hanumanji said like this, Ramchandji felt so happy. What we have to understand here, these three standpoints and three categories. When we listen about this Vedanta, you are that Brahman, afterwards, we should not say it's Bhagwan, Guru, and I, myself, everything is same only. So I'll treat them as my friends. That is okay, Baba. But in Vyavahara, Advaita is not possible. Dvaita should be there. That's why what Hanumanji said, from the standpoint of this body, I am your sevak, I am your dasaha, servant. So all of us, when we realize the self, we get that moksha, that time also. As long as we are in this body, we have to serve in this world. So, three standpoints, very clearly it is said. Dehoham ityeva jadasya buddhi. If it is possible, you can by heart also. These three standpoints should be very clear. From the Muda standpoint, means foolish person standpoint, he thinks himself as body. Dehecha jive vidushastvaham dihi. Vidusha, the learned person, Medhavi, he thinks himself as jiva, not only this body. Viveka vijnana vataha mahatmanaha. Brahmaham ityeva matihi sadatmani. The great noble soul Mahatma, who realized the self, he considers himself as Brahma Swarupa. Not he considers, he is Brahmavit, Brahmaiva Bhavati. One who knows the Brahman, he becomes the Brahman. Beautiful sloka. Let us chant once again. Deho hamityeva jadasya buddhihi. Dehe cha jive vidushastvaham hi. Viveka vijnanavato mahatmano. Brahmahamityeva mati sadatmani. Next sloka. Atratma buddhim tyajamura buddhe. Atratma buddhim tyajamura buddhe. Tvang mam samedosti purisharasho. Tvang mam samedosti purisharasho. Sarvatmani brahmani nirvikalpe. Sarvatmani brahmani nirvikalpe. Purushva shantim paramam bhajasva. Purushva shantim paramam bhajasva. Shantim paramam bhajasva. Please underline. Shantim paramam bhajasva.
bhajasva. Gain. Atra, here, Atma Buddhim. Atra means with the Atma Buddhim, identification with the self. Means, here Atra means with the body, we have to give up. Teja, give up. Muda buddhehe, a foolish one. When the foolish person will give up the wrong identification with this body. Twang mamsa medosti purisha rasha. What is this body? Already we have seen many times. This grass body is constituting of skin, bones, flesh, and filth, etc. And what should be done? See, one point it is said, Tyeja. Tyeja, give up. What? Wrong identification. What is the wrong identification? Identification with the gross body is the wrong identification. Tyeja, please give up. Then, Sarvatmani Brahmani Nirvikalpe Kurushva. Shantim Paramam Bhajasva. Kurushva, Bhajasva, Tyeja. These 3 points, 3 words we have to focus. Tyeja, give up, wrong identification, anatma buddhi. Kurushva should be done. You do it. What? Sarva atmanim, the self of all. Brahmani, with Brahman. Sarva atmani, one who is dwelling in each and every creature, in everyone's heart. Self of everyone, self of all. Brahmani, Brahman. Nirvikalpe, non-dual. There is no vikalpa at all. Non-dual absolute, nirvikalpa. There is no thought modification. There is no distraction. Nirvikalpe, amanaska sthiti we can say. Kurushva means do, identify. Kurushva means do. What should be done? Identify yourself. With what? With the Sarvatma Swarupa, that Brahma Swarupa. Please identify with that. Then, Shantim, peace. Paramam, supreme. Bhajasva, gain. Bhajasva, you gain. After realization, what you will get? Gain the supreme peace. Paramam Shantim Bhajasva. Atra Atma Buddhim Muda Buddhi. Atma Buddhim Tyeja, with this body. Sarvatmani Brahmani Nirvikalpe Kurushva. That identification should be connected with Atma Swarupa, Nirvikalpa Swarupa Brahma Tattva. Then Shantim Parama Bhajasva. Happily you can experience the bliss, the supreme, profound peace. Very clear. One thing should be given up. Wrong identification. Another one is identification with anatma should be given up. Identification with atma should be done. Then experience supreme peace. If it is not done, then what will happen? What will happen? We will suffer. Bondage will continue. Let us chant next sloka. Dehendriyada. Continuation. Dehendriyada vasati brahmoditam. Dehendriyada vasati brahmoditam. Vidvanaham tam na jehati yavat. Vidvanaham tam na jehati yavat. Tavanna tasyasti vimuktivarta. Tavanna tasyasti vimuktivarta. Pyastvesha vedanta nayantadarshi.
Vimuktivartapyatvesha vedanta nayantadarshi. Because that word is continuing, that connection is there. We have to read combined with this two lines. Tavanna tasyasti vimuktivartapyatvesha vedanta nayantadarshim. Deha indriya. Deha indriyadav. Break that word. Dehendriyada vasati is there. Deha indriyadav plus asati. Note down there. Otherwise, we will forget when we are reading. We cannot split that word. It will be difficult. Deha indriyadav means with the body and sense organs, etc. Adav. Asati. Sat means real. Asat means unreal. Asati means in unreal, which are unreal. What are the unreal? These are what? Body, sense organs, etc. Brahmoditam. Brahma, uditam, risen from delusion. Brahma means delusion. Udita, risen. Rise, rose, risen. Brahma udita, risen from delusion. Vidwan, the learned. Medhavi. Vidwan, the learned. Ahamta. Ahamta means identifying. Vidwan ahamtam. Na jehati yavat. Na, not. Ahamtam na jehati. Identifying I am this. Na, jehati, gives up. As long as yavat word is there, na, yavat word will be there, then tavat also will be there. Yavat, as long as. Tavat, so long. Yavat, as long as even the person is learned, vidwan, great person, scholarly person, but if he identifies himself with body and sense organs and consider himself as this body as the self, that which is risen from the delusion, then tavat, so long. Tavat, tasya, kasya, tasya, for him, to him, asti vimukti varta. Here asti means there is, but na should be taken up. From tavanna is there, na? Double na is there, see there? Look at that, please. Tavanna is there. Tavat plus na. Tavat, so long. Na, not. Tasya, for him. Vimukti varta asti. Means vimukti varta na asti. Vimukti varta means news, huh? Okay, news. Vimukti means liberation. So, Vimukti Varta, title is so nice, huh? Vimukti Varta. The news of liberation. No, don't write like that. It is not news. Okay, it is just talk. Talk of liberation means there is no liberation for him at all, like that. He studied the scriptures, maybe what you call, he studied 6 kind of schools of thought also. Shankaracharyaji, like that, Vyakarana Pandit also. He studied this Advaita Vedanta also, but as long as he will be having identification with this body, mind and intellect, BMI, so long he may study or he might have studied everything, but for him there is no liberation at all. Vimukti Varta na asti, strong. There is no even trace or smell of this liberation. Api, even, apyastveva is there, na? Api, astu, eshaha, astu means let him be, astu. Astu will be the astu, let him be. Eshaha, he, Vedanta, next one, just now we have seen, na? Vedanta Nayanta Darshi.
Vedanta Nayanta Darshi. One well studied or one well read in the philosophy of Vedanta. Means he studied Vedanta, but for him liberation is not possible. Why? See, here we have to be very careful. It doesn't mean just we are listening all these pravachans, Vedanta, Vivekachudamani, Atmabodha, Tattvabodha, and Upanishads, etc. Taking notes and delivering lectures, studying. It doesn't mean because of these things only we will get liberation. If it is like this, then in universities, great professors will be there. Those who have scored 90% above in Advaita philosophy. In debates, we cannot conquer them. They are very knowledgeable. They can quote left and right from anywhere from Vedantic scriptures. If only this is required for the liberation, all of them, they would have liberated. But why not? Why they are like ordinary people only? It's ignorant people only. Because identification. Please remember, identification. As long as the person will identify himself with anatma, asat, unreal thing, as atma, identifying with body, mind and intellect. And if he wants to get liberation, impossible. Gandhamatram api muktihi na asti. Tasya. For him, there will not be liberation at all. Not possible. So, when we are listening these things, when we are studying this Vedanta, what we have to understand, it's not just for intellectual satisfaction, it's not time pass, it's not passion. It's not just passion, all others just they are listening, I must. Not like that. Of course, we are very serious seekers. Good. We are very studious. We are studying so many scriptures. Good. We are trying to memorize all the slokas and this. Good. Everything is good. Should be done also. As the student of Vedanta, should be done. But all these things meant for what? This is most important thing. Meant for what? Finally, what we want to achieve. We don't want this great master degrees. We left all those things. They are just papers for us. That's all. What we want. All people, they have to praise us. Oh, they are so knowledgeable, so great. Our studying Vedanta meant for just for few words from the mouth of the people, praising words. Name, fame. No. Why we have sacrificed everything, and is why we have entered into this path of spirituality. Why we renounced all sense pleasures. Even if we will be having the trace of identification with this, if we consider ourselves as body, even as jiva also, liberation is not possible, it is said. That's why it is said, Kshurasya dhara nishita duratya. It's like walking on razor's edge. It's not easy. It's not meant for everyone. Manushyanam sahasreshu kaschid yatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschin mam veti tattvataha. Thousands of people, crores of people, they were there, but how many of them they are even getting chance to listen? After listening also, how many of them they are applying, they are doing, they are practicing? How many of them really trying, putting forth effort to realize the self? Among them also, very rare person will realize the self.
Even great scholars, here it is said Vedanta Nayanta Darshi. He may be having so many hundreds and hundreds, thousands of disciples also. So what? Shankaracharyaji is playing like anything, na? He is giving left and right. Be careful, be careful. You are just listening and studying. It doesn't mean you know everything. You will get liberation. If then our computer is more knowledgeable than us. Hana? If we click one thing, Google, so many things will come. But it is not getting liberation. So wrong identification should be given up. Right identification should be done. Then we will get depression. Simple thing. Only one thought should be changed. What? Deho naham. I am not this body. Jivo naham. I am not this jiva. Brahmai vaham. Please note these three things. Deho naham. Jivo naham. Koham. I am not this body. I am not this jiva. Kaha aham. Koham. Who am I? Brahmaivaham. Brahma eva aham. This form determined thought should be our conviction, should be established in us. Aham Brahmasmi. Whatever may happen in our lives, whatever may be our role in Vyavahara, whatever in this world people may be thinking about us, but we should have clear understanding and strong conviction that Aham Brahmasmi, Brahmaivaham, Aham Brahma. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asato Ma Satgamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityorma Mritangamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namah. Hari Om. స్థూల శరీరం అన్నమయ కోశం అన్నటువంటిది రక్త మాంసాదులతో కూడి ఉన్నటువంటిది, అశుద్ధమైనటువంటిది, ఆత్మస్వరూపము కాదు. మూర్ఖుడై ఉన్నటువంటి వారు, అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే ఈ శరీరమే ఆత్మ అని అనుకుంటారు. జ్ఞానవంతుడు, విచారణ చేసినటువంటి వ్యక్తి నేను ఈ శరీరం కాదు, నేను ఆత్మని అని తెలుసుకుంటాడు. దీని తర్వాత చెప్పిన శ్లోకంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది 160వ శ్లోకంలో మూఢుడై ఉన్నటువంటి అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ శరీరం స్థూల శరీరం, ఇక్కడ స్థూల శరీరం అని కాదు, శరీరం అన్నప్పుడు స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరం అంతా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ శరీరమే నేను అని అనుకునేటువంటి వారు అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, ఆయన యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ తాదాత్మ్యత అన్నటువంటి స్థూల శరీరంతో ఉంటుంది. రెండవ వర్గానికి చెందినటువంటి వారు, అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ వర్గీకరణ అంతా దేన్ని బట్టి చేస్తున్నామంటే ఆధ్యాత్మిక వికసనాన్ని బట్టి, ఆధ్యాత్మికంగా ఒక వ్యక్తి ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు అన్నటువంటి దాన్ని బట్టి చెప్పడం జరుగుతుంది. రెండవ వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి నేను ఈ దేహమేనా, కాదు కాదు నేను జీవుణ్ణి, అంటే దేహంతో కొంతవరకు తాదాత్మ్యత ఉంటుంది, కానీ దాని నుంచి జీవభావం వరకు వెళ్ళడము జరుగుతుంది. మరి మూడవ వర్గానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి మహాత్ముడై ఉన్నటువంటి వారు ఎవరి యొక్క విచక్షణ జ్ఞానముతో, విచక్షణ శక్తితో ఆత్మస్వరూపాన్ని దర్శించి ఉంటారు. ఆయన వచ్చేసి నేను బ్రహ్మస్వరూపాన్ని, నేను సచ్చిదానంద స్వరూపాన్ని అన్నటువంటి భావాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఇది భావన కాదు, ఆయన యొక్క అనుభవం. మిగతా వాళ్ళల్లో చూసినప్పుడు మొదటి వ్యక్తి తనని శరీరంగా భావిస్తాడు, రెండవ వ్యక్తి తనని జీవుడిగా భావిస్తాడు, శరీరం మాత్రమే కాదు నేను జీవుణ్ణి కూడా అని అనుకుంటాడు.
మూడవ ఆయన మాత్రం అనుభవపూర్వకంగా నేను బ్రహ్మస్వరూపాన్ని అని తెలుసుకోవడము జరుగుతుంది. రాముల వారు హనుమంతుల వారిని ఒకసారి దగ్గరికి పిలిచేయ్యా, నీకు నాకు ఏంటయ్యా సంబంధము అని అంటే, దేహ దృష్టి నుంచి చూసినట్లయితే స్వామి నేను మీకు దాసుని, మీరు నాకు ప్రభువు, నేను నిరంతరం మీకు సేవ చేసేటువంటి వాడిని. జీవ స్థాయి నుంచి చూసినట్లయితే మీరు ఈశ్వరుడు, నేను జీవుని, మీలో ఒక అంశని. ఆత్మస్థాయి నుంచి చూసినట్లయితే మీకు నాకు భేదం అన్నటువంటిది లేదు స్వామి, అంతా ఒకే స్వరూపం అని చెప్తున్నారు. మనం ఏ స్థాయిలో ఉన్నాము, ఏ స్థాయికి వెళ్ళవలసి ఉంది అన్నటువంటిది గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. దేహమే నేను అని అనడానికి లేదు, ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాము ఈ శరీరం నశించేటువంటిది, అశుద్ధమైనటువంటిది, శాశ్వతము కాదు. జీవుడే నేను అందామా అనుకున్నట్లయితే జీవభావం అన్నటువంటిది సృష్టింపబడింది, పైగా జీవభావం అన్నటువంటిది కూడా ఆత్మతత్వాన్ని పొందినప్పుడు నశించిపోయేటువంటిది. చిదాభాసం అన్నటువంటిది శాశ్వతము కాదు. జీవుడే ఆత్మస్వరూపమై ఉండే అవకాశమే లేదు. మరి నేను ఎవరు? ఎవరైతే ఈ విధంగా విచక్షణ జ్ఞానంతో ఆలోచిస్తారో, నేను ఈ అనాత్మ కాదు, నేను ఆత్మస్వరూపాన్ని అని గుర్తించడము జరుగుతుందన్నమాట. అత్ర ఆత్మబుద్ధి త్యజ మూఢబుద్ధి. ఈ రక్త మాంసాదులతో, ఈ ఎముకలతో, చర్మముతో, మలిన పదార్థాలతో కూడి ఉన్నటువంటి ఈ దేహము పట్ల ఇదే ఆత్మ అన్నటువంటి దాన్ని వదిలిపెట్టి సరి అయినటువంటి తాదాత్మ్యతని పొందవలసి ఉంటుంది. ఇది సరి అయినటువంటి తాదాత్మ్యత కాదు. ఏది? శరీరము నేను అని అనుకోవడం. మరి సరి అయిన తాదాత్మ్యత ఏంటి అంటే, సర్వాత్మని బ్రహ్మని నిర్వికల్పే కురుష్వం ఆత్మముక్తిం కురుష్వం. సర్వ జీవులలో కూడా, సకల జీవరాశుల్లో కూడా, అందరి హృదయాల్లో వెలిగొందేటువంటి ఆత్మస్వరూపం నిర్వికల్పకమై ఉన్నటువంటిది, ఏకస్వరూపమై ఉన్నటువంటిది, బ్రహ్మతత్వము యందు నేను అన్నటువంటి భావాన్ని కలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. పురుష్వ, ఐడెంటిఫై. శాంతిం పరమాం భజస్వ. తర్వాత ఏంటి అంటే పరమ శాంతిని అనుభవించు, పొందు అని చెప్తున్నారు. వదిలిపెట్టాలి దేన్ని? అనాత్మతో తాదాత్మ్యతని వదిలిపెట్టాలి. ఏం చెయ్యాలి? ఆత్మతో తాదాత్మ్యతని కలిగి ఉండాలి. ఏం పొందుతాము? పరమశాంతిని పొందుతాము. చివరికి అందరికి కావాల్సింది పరమశాంతి, శాశ్వతమైన ఆనందం, దాన్ని పొందటము జరుగుతుందని చెప్పుకున్నారు. ఒక గొప్ప విద్యావంతుడు, శాస్త్రాలన్నింటినీ అధ్యయనం చేసినటువంటి వారు, వేదాంత శాస్త్రాల నిషద్దర్శనం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, గొప్ప మేధా సంపన్నుడు అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా దేహ ఇంద్రియాదులతో, అంటే భ్రమ వల్ల ఉద్భవించినటువంటి ఈ దేహ ఇంద్రియాదులతో తాదాత్మ్యతని ఎంత కాలం వరకు అయితే కలిగి ఉంటారో అంతకాలం వరకు ఆయనకి ముక్తి వార్త అన్నటువంటిది లేదు. అంటే ఆ న్యూస్ ఆయనకి రీచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ముక్తి వార్త లేదు అని అంటే ఆయనకి మోక్షము లభించదు అని చెప్తున్నారు. మరి ఏంటి, వేదాంతం చదివారు కదా, మరి ఎందుకు మోక్షం లభించదు అంటే, వేదాంతం చదివినంత మాత్రానే మోక్షం లభించేలా ఉన్నట్లయితే అనేక విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఈ అద్వైత వేదాంతాన్ని అధ్యయనం చేసినటువంటి వాళ్ళు, శిష్యులందరికీ బోధించేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, అనేక డిగ్రీలు పొందినటువంటి వాళ్ళు. అందరికీ మోక్షం రావట్లేదు కదా. సో ఎంతకాలం వరకు ఈ ఐడెంటిఫికేషన్, తాదాత్మ్యత అన్నటువంటిది దేహములతో, ఇంద్రియాలతో ఉంటుందో అంతకాలం వరకు ఎంత విద్యని పొందినా, వేదాంతాన్ని అధ్యయనం చేసినా కూడా మోక్షము లభించదు. మరి ఎలా లభిస్తుంది? ఎప్పుడైతే నేను దేహము కాదు, నేను జీవుణ్ణి కాదు, నాహం దేవ నాహం జీవ, అహం బ్రహ్మాస్మి, బ్రహ్మ ఇవ ఏవ అస్మి. కోహం, నేను ఎవరిని అని ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు నేను దేహం కాదు, నేను జీవుణ్ణి కాదు, బ్రహ్మైవాహం, నేను బ్రహ్మస్వరూపాన్ని అయి ఉన్నాను. దీనివల్ల మోక్షం లభిస్తుంది. మిగతా రేపటి రోజు చెప్పుకున్నాం. ఓం శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్, 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 జయ సీతారాం జయ రాజారాం.
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।